Good morning, all of you. Already we have started our fourth unit, that is image processing and data analysis. In this, we covered the digital image. Okay, so in today's lecture, we have to discuss about visual image interpretation. Okay, so we are going to see about this. We already covers what is image processing, need of image processing, steps in image processing. Okay, digital image, multi-layer. Right now, we have to discuss about visual image interpretation. Okay, what is visual image interpretation? ओके, म्हणजे आता तुम्हाला व्हिज्युअल इमेज इंटरप्रिटेशन म्हणजे काय ते सांगायचं आहे. तर ज्यावेळेस आपले सेन्सर्स असतील, आपले ज्यावेळेस डिटेक्टर्स असतील, त्यांच्या थ्रू इमेज प्रोसेस होऊन येते. बट काही फीचर्स असे असतात, स्टील वी कॅन नॉट बी एबल टू आयडेंटिफाय इट. सो बाय व्हिज्युअली, बाय इन्स्पेक्शन ऑफ अवर आईज, so we can easily detect all these features. Okay, so in this we have to find such features. that process is known as visual image interpretation. ठीक आहे, म्हणजे आपण बाय आपल्या डोळ्यांनी बघायचं आहे, कोणकोणते फीचर्स बघताय, जी मिनिंगफुल इन्फॉर्मेशन असेल ती आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करायची. सो दॅट इज द व्हिज्युअल इमेज इंटरप्रिटेशन. जस्ट सी काय काय दिलेलं आहे आपण त्या व्हिज्युअल इमेज इंटरप्रिटेशनमध्ये. टू गेट द डिझायर्ड डेटा फ्रॉम द रिमोट सेन्स डेटा. ओके, we want if you want to desire data, if you want important data from the remote sensing data, then visual images interpretation is required. Meaningful information from the imaginary must be extracted. Okay, meaningful information. Okay, to get and desired data from the remote sense data, the meaningful information from the imaginary must be extracted. Okay, interpretation is the process of extraction of qualitative and quantitative information of an object from the aerial photograph and satellite images. Okay, we know that what is a visual image interpretation, but in this, what is exactly a interpretation? Okay, आता इंटरप्रिटेशन काय असणार, दिस मे बी अ व्हिज्युअल, इट मे बी अ सॉफ्टवेअर इंटरप्रिटेशन, बट वी शुड नो what is interpretation. What is definition of interpretation? Okay, interpretation is the process of extraction of qualitative and quantitative information from object. Okay, फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफ और सॅटेलाईट इमेजेस. ओके, म्हणजे जे सॅटेलाईट इमेजेस असतील, एरियल फोटोग्राफ्स असतील, त्यामधनं आपण क्वांटिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन बाहेर काढायची. त्या प्रोसेसला इंटरप्रिटेशन म्हणतात. ठीक आहे, इफ इंटरप्रिटेशन कॅरीड आउट ऑन इमेज इज कॉल्ड ॲज इमेज इंटरप्रिटेशन. ओके, we are going to conduct this interpretation on image, so it is called as image interpretation. If interpretation carried out on aerial photograph, it called as aerial photograph interpretation. Okay, that's much easy. Next one, there is interpretation categorized into visual and digital interpretation. Okay, जे इंटरप्रिटेशन हे कशात कॅटेगराईज केलं जातं, व्हिज्युअल अँड डिजिटल इंटरप्रिटेशनमध्ये. सो व्हॉट इज व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन? व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन इन्व्हॉल्व्स ॲनालिसिस ऑफ एरियल फोटोग्राफ्स अँड सॅटेलाईट इमेजेस. व्हॉट व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशनमध्ये काय केलं जातं, जे तुमचे एरियल फोटोग्राफ्स असतात किंवा सॅटेलाईट इमेजेस असतात, त्याचं ॲनालिसिस केलं जातं किंवा त्याचं इंटरप्रिटेशन केलं जातं. वेल इन केस ऑफ डिजिटल इंटरप्रिटेशन कॅरीड आउट ऑन कम्प्युटर सॉफ्टवेअर. ठीक आहे, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जसं की एखादं व्हिज्युअल असेल, काही कम्प्युटरचं असेल, दॅट इज कॉल्ड एज डिजिटल इंटरप्रिटेशन. ठीक आहे, जे कम्प्युटरच्या सहाय्याने इंटरप्रिटेशन केलं जातं त्याला डिजिटल इंटरप्रिटेशन म्हणतात. आणि जे आपण बाय व्हिज्युअली करतो, एरियल फोटोग्राफ्स असतील किंवा एरियल सॅटेलाईट इमेजेस असतील, त्यांचं आपण व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन करतो. ठीक आहे, सो व्हिज्युअल इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफाईंग फीचर्स seen on the image by an analyst or interpreter and communications of information obtained from this image to be other. ठीक आहे, कळत आहे? म्हणजे कसं, डिजिटल इंटरप्रिटेशन कॅरीड आउट ऑन द व्हिज्युअल इमेज इंटरप्रिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ आयडेंटिफाईंग फीचर्स सीन ऑन द इमेज. ठीक आहे, एखाद्या इमेजवर कोणकोणते फीचर्स दिसत आहेत ते बघणं, ते ॲनालिसिस करणं by an analyst or interpreter or communication of information obtained from this image to other. ठीक आहे, whatever information we collected from that image we have to share with other.
that all our processes are involved in visual image interpretation. Okay. Like, visual image interpretation is very useful field in such as geography, geology, agriculture. Okay, as we know that visual interpretation is very useful tool. That is useful tool in geography असेल, geology असेल, agricultural असेल, or it may be a rock mining असेल. डिफरंट फील्ड आहे, खूप जास्त फील्ड आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला व्हिज्युअल इमेज इंटरप्रिटेशन ही गरजेचं आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, देयर इज अ इमेज इंटरप्रिटेशन प्रोसिजर. ठीक आहे. इमेज इंटरप्रिटेशनची जी प्रोसिजर असतात, सपोज क्लासिफिकेशन, इनोमरेशन, मेजरमेंट, डिलिनेशन, these are few process these are few procedure of image interpretation. First one, there is a classification. Okay, is the assignment of object, features, area to be classed based on their appearance on the image. First one, we have to classify the area, we have to classify the object, we have to classify the features on image. Okay, तुम्हाला काय करायचं, एखादी इमेज जर दिली असेल तर इमेजमध्ये ते ऑब्जेक्ट कसे दिसत आहे, त्याचं शेप काय, त्याची साईज काय, अकॉर्डिंग टू दिस वी हॅव टू क्लासिफाय ऑल दिस ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. त्यांचा शेप कसा आहे, त्यांची साईजेस कशी, यावरनं आपल्याला काय करायचं, ते ऑब्जेक्ट क्लासिफाय करायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, देर इज अ इन्युमरेशन. ठीक आहे. आता इन्युमरेशन म्हणजे काय, इज द टास्क ऑफ लिस्टिंग और काउंटिंग डिस्क्रीट आयटम्स विजिबल ऑन अन इमेज. ठीक आहे. इट इज अ टास्क ऑफ लिस्टिंग और काउंटिंग द डिस्क्रीट आयटम विजिबल ऑन द इमेज. ठीक आहे. याच्यामध्ये काय करतो आपण, जेवढे डिस्क्रीट आयटम्स असतील इमेजवर व्हिजिबल, त्याला आपण काय करतो, लिस्ट करायचे, काउंट करायचे. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, देयर इज अ मेजरमेंट. मेजरमेंट इज इम्पॉर्टंट इन मेजरमेंट ऑफ डिस्टन्स, हाईट, बाय एक्सटेन्शन, बाय व्हॉल्यूम और एरिया ॲज वेल. ठीक आहे. म्हणजे हे मेजरमेंट हा टूल खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता इमेजमध्ये कसं तुम्ही मेजर करणार, कसं व्हॉल्यूम कसा मेजर करणार, एरिया ॲज वेल, जस्ट विथ द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शन वी कॅन इझिली मेजर. ठीक आहे. मेजरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव्ह असेसमेंट ऑफ इमेज ब्राईटनेस. ठीक. नेक्स्ट वन, देर इज अ डिलिनेशन. ओके, इंटरप्रेटर मस्ट डिलिनेट और आउटलाइन द region as observed on remotely sensed images. Okay, interpreter must delineate or outline the regions as observed on remotely sensed images. ठीक है. These are the 4 steps are involved in image interpretations. ठीक है. Once again I show you, this is a visual image interpretation. Then we are going to say, next we have covered about image interpretation procedure. Okay.